everyone, welcome back to our channel. Guess what? We went to these big hills called Mandaram Newara. It was so misty, like clouds everywhere. Wanna see? Come with me. Our stop was the tea factory. It's so cozy. They said hello so special. We got a happy Hindu blessing. It was so nice. We had yummy tea. It smelled so good. Then we went to see our cute, cozy rooms. They were so nice and snuggly. We had so much fun in the golden sun. Took lots of pictures and videos. Then we played football. Kick, kick, kick. At night, we sang songs and danced lots. Dinner was so yummy, and we ate in the old tea factory. So cool. Oh, big surprise. The staff arranged the birthday cake for Bapu. Yay! The next morning, after yummy breakfast, we went on a tea factory tour. We got a nice blessing, then saw how the tea leaves turned into the tea we love. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් black tea වලට ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ leaves දෙකකුයි එක බඩ් එකකුයි වගේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ අර light greenish color leaves තමයි ගන්න. මොකද ගොඩක් මෝරපුව ගන්න බෑ. දැන් මෝරපුව ගත්තොත් එimhe අපිට බොන්න බෑගෙන් තේරෙන්නේ තිත්ත රස වැඩි වෙනවා. නැත්නම් තිත්ත ගතියක් එනවා. ඒ නිසා තමයි මේ light greenish color leaves විතරක්
තියෙන්නේ. ඒකට මේක තමයි dust number 1 කියන එක. මේකට T dust එක නෙමෙයි මේක dust number 1 එක. මේ තුනින්ම මේක තමයි expensive මේක. සාමාන්‍යයෙන් මේක කිලෝ එකක් රුපියල් 25000ක් 30000ක් වගේ වෙනවා. කිලෝ එක. ලංකාවේ මේක මාකට් එකට එන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද මේක එච්චර affordable නැහැ ලංකාවේ කට්ටිය ඉතින් තේ කිලෝ එකකට එච්චර ගාණක් වේදන් කරන්නේ නැහැ නේ කොහොමද? මේක ගොඩක් වෙලාවට මිඩල් ඊස්ට් වගේ රටවල් වලට මේක යනවා. මේක ටිකක් ස්ට්‍රෝං එකක්. අර ටී එක ගොඩක් අර මිල්ක් ටී වලට වගේ හොඳයි මේක. එතකොට මේක තමයි BOP කියන ග්‍රේඩ් එක. BOP කියන්නේ broken orange pekoe එක. මේක තමයි යුරෝප් වල ගොඩක් කට්ටිය ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ටී විදිහට ගන්න මෙන්න මේක. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ටී වලට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි මේ BOP F කියන්නේ. ලංකා මාකට් එකට මේක එනවා. BOP F කියන්නේ broken orange pekoe finish එක. මේ තුනේ අර රසවල් තුනක් තියෙනවා. After lunch, we said big thank you and bye-bye to this nice hotel. සිතිජය මායිනේ පාමින් සිත්රටා ඇතින් සිහිනයේ ගිලෙනා දිනයක හමුවෙන දිනයක වෙන්වෙනා සිනක ජීවිතේ තවරා Then we went to our next place, Mandaram Eco Resort. The truck ride up the hill was bumpy, but the views were so pretty. When we got to the resort, we got a nice, yummy coffee. And settled in our lovely village.
was like magic, and waking up to my cute face made it even more special for Amy. පුංචිපුතු මගේ ඉරයි සඳයි වගේ සිනීනොයේ සදා රැඳේ ඒ සිනාමුවේ. After breakfast, we went to see a waterfall. ඇල්ලෙන ගත්තෙක් කන්නේ නැහැ. තූත්තිරි ගස්වල දෙල්ලෙන්නේ. අයියෝ. The hike was an adventure. Walking through dark forest, carrying me was too hard for Fathy, I'm sure. එතන උඩට ගිහිල්ලා. And yeah, a few leeches too, but it was fun. උඩට කෙළුවා. උඩෙල්ල බලන වෙලාවට එල්ලෙන තුනක් තිබුණා. But when we got to Da Top, it was so worth it. The waterfall was so pretty. We stayed there 4 hours, taking pictures and making memories. This trip to Mandaramura was so fun and special adventure, rest, and family time all together. Thank you for coming with us.
Don't forget to like, comment, and subscribe for more fun. Until next time, take care and happy trails.